Welcome to NEOMENTORS EXAM360. We are going to continue on the series of classes that try to explain us how to approach the polity related MCQs or solving the MCQ questions on Indian polity. So let us continue this session. The first question. The parliamentary system of government in India is largely based on British parliamentary system. As you know, we have inherited the model from Britishers. We had the familiarity of British parliamentary system as it has been practiced in India. Our Indians have been part of the legislative councils, etc., that have been established through the statutes under British rule in India. So we are familiar with the system. We have inherited that model, the democratic model, and however, it never became a replica. Because every country is unique in itself. మన కంట్రీ కూడా యూనిక్ కాబట్టి దాని తగ్గట్టుగా మనకు ఏదైతే సూటబుల్ అవుతుందో దాన్ని మనం అలవర్చుకొని మన సిస్టాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళాం. సో లెట్ us see how it is different in India. Okay, that is a question about however it never became a replica of the British system and differs in which of the following aspects. How it differs, ఎలా అయితే వేరవుతుందో from British system is what we are going to see here. The first one, India has a republican system in place, whereas British has monarchical system. Right? We have republican system. I mean, we do not have any individual who is regarded as supreme, or there is no differentiation between the individuals. We all Indians are equal. Manandaram equals. Samanulame. Whereas in British, there is monarchical system. That is, king is the head of the state. Whereas in India, president is the head of the state, and the presidential post is not inherited, right? అంటే ప్రెసిడెంట్ యొక్క చుట్టాలకే మనం ప్రెసిడెంట్ పదవిని అప్పచెప్పాం. Whereas in British, the king post, nothing but the head of the state post is inherited. Okay, king is within the family of the kings, right? He is within the family of royalty, right? So that is one difference, of course. Whereas we elect the president, of course, it is not directly. Man directly elect cheyav, indirect ga through the elected representatives. Ante MLAs, MPs kalsi mana president ni elect chestaru. Kabatti manadi republican system edaithe ade vidhanga British the monarchical system. So this is true. Next, in India, a person who is not a member of parliament can also be appointed as a minister, right? అంటే నామినేట్ అయిన వాళ్ళని కూడా మనం మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్గా నియమించవచ్చు. నామినేట్ అవ్వడం అంటే నియామకాల ద్వారా నియమించడం, నామినేటెడ్ పోస్ట్, రాదర్ దాన్ ఎన్నికబడ్డ వారు కాకుండా నామినేట్ అయిన వారు. సో వీ హ్యావ్ మెంబర్స్ ఇన్ ద రాజ్యసభ, రైట్? అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్, who hasn't been elected in either of the house can also become a minister in India. ఓకే, అంటే లోక్సభలో కానీ రాజ్యసభలో కానీ అతనికి మెంబర్షిప్ లేకపోయినా హీ కెన్ బికమ్ ఎ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్, రైట్? మినిస్టర్ అవ్వచ్చు. వెరాజ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ బ్రిటన్ సిస్టంలో ఇది పాసిబిలిటీ లేదు, దీనికి పాసిబిలిటీ లేదు. సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఇన్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ ఈజ్ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ అన్ ఇండివిజువల్ కెన్ బికమ్ a minister, and later on within 6 months he has to be either part of Lok Sabha or a part of Rajya Sabha, or else he cannot be a member, right? He cannot be a minister. So 6 months కాల పరిధిలో ఏదో ఒక సభలో తనకు చోటు దక్కాల్సిందే, లేకపోతే he cannot continue as a minister. Next, so this is true as well. The third is India has a system of legal responsibility of the minister, right? Legal responsibility. So this is nothing but whatever the decisions that are taken by the Council of Minister, the ultimate responsibility is with the Council of Minister, right? That is nothing but accountability. So for example, Council of Ministers take decision and they send it to President. So President ki valla decision ni pamptaru, President stamp and President sign chesinakane it comes into action, right? Because ultimately mana India lo ఏ చేసినా గానీ President యొక్క చేతి మీదుగానే వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ హౌ ఇండియన్ సిస్టమ్ వర్క్స్. సో హౌ ద థర్డ్ స్టేట్మెంట్ రీడ్స్ ఈస్ దట్ దిస్
Once the Council of Ministers sends to the President and President signs it, before signing it, President has to take the sign from the Council of Ministers. Nothing but they are responsible. The Council of Ministers are responsible. So it sounds easier, but in reality it is different, right? Nothing but Council of Ministers taking responsibility because they are again signing once the President has signed, right? This system is not found in India. Not found in India. Whereas this system is found in Britain. So this is symbolic at the same time. It also shows the accountability. You could simply argue that in India's case the accountability is lower, whereas in Britain it is high. That is why they have to sign again. Nothing but whatever the decisions that are taken by the Council of Ministers, they are responsible for it. Whereas in India's case, they might not be responsible for it. So we cannot hold the Council of Ministers with respect to the decisions that they have taken, right? Completely. Or as well as we have seen in Britain. Or we could see in Britain. Britainలో ఏ విధంగా అయితే వాళ్ళు రెస్పాన్సిబుల్ వాళ్ళ మినిస్టర్స్ తీసుకున్న డెసిజన్కి ఇండియాలో ఆ సిస్టమ్ లేదు. అందుకే ఒకసారి పంపిన డెసిజన్ని మళ్ళీ వాళ్ళు సైన్ చేసి పంపడం ఇండియాలో ఆ సిస్టమ్ లేదు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సింపుల్ లాజిక్. You could simply argue that Britain's system is more accountable, whereas India's system is not, right? So this is false, right? Because this system is not found in India. The correct option is A, all, B, only 2, C, 1 and 2. We have seen 1 and 2 are correct. So C is the answer. Next, which of the following have made the ministerial advice binding on the President? Nothing but whatever the decisions that have been taken by the minister is binding upon the President. సో మినిస్టర్స్ తీసుకున్న డెసిజన్ ప్రెసిడెంట్ కట్టుబడి ఉండవలసిందే. అంటే మినిస్టర్స్ ఏదైనా డెసిజన్ తీసుకున్న తర్వాత సైన్ కోసం ప్రెసిడెంట్కి పర్టికులర్ డాక్ట్రినో లేకపోతే డాక్యుమెంటో పంపినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ దానికి అసెంట్ తెలపవలసిందే. అంటే ఒప్పందం చూపెట్టవలసిందే. సో ఇది అంతకుముందు మన కాన్స్టిట్యూషన్లో లేదు, మన రాజ్యాంగంలో లేదు. How it has come into being in our constitution? It is through 42nd and 44th Constitutional Amendment Acts, right? So here too you could take a guess. As you know, 42nd Amendment Act was taken during the emergency period, 1976. Whereas 44th Constitutional Amendment was taken during 1978. So 1976, or whatever the attempts that we have done during the emergency period is to strengthen the executive. మన గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క పవర్ని పెంచడం కోసం ఎన్నో డెసిషన్స్ తీసుకున్నాం. 42nd అమెండ్మెంట్లో ఎన్నో ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి, అందులో ఇదొకటి. దిస్ టు డెఫినెట్లీ షోస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. నథింగ్ బట్ ద గవర్నమెంట్ ఎట్ ద సెంట్రల్ లెవెల్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, రైట్? పవర్ టు టేక్ డెసిషన్స్ పెరుగుతుంది. Because ultimately, whatever the decisions taken by the central government could be enforced in India only if it has the assent from the President. President యొక్క ఆమోదయోగ్యం ఉంటేనే ఆ డెసిజన్ లేకపోతే ఆ యాక్షన్కి విలువ ఉంటుంది. It has the administrative capacity to be enacted. So the decisions could be administered in India. If it is not given assent, if the President ఎప్పుడైతే ఒప్పందం తెలపడం, then it cannot be enacted because that is how the procedure is. The transaction of business. ఎలా అయితే గవర్నమెంట్ నడుస్తుందో ఇది ప్రొసీజర్. So this ultimately empowers the Council of Ministers. So obviously you could guess it as 42nd Amendment. Then you could say, why is the 44th Amendment? 44th Amendment tried to reduce the amount of power that is concentrated in the Council of Ministers. So what 1978 has done? It has tried to reconsider. It has given the power to reconsider. That is, President now has to resend the doctrine or the document to Council of Ministers. The President can resend document to the Council of Ministers for signing it again. మరి ఈ పవర్ ఎందుకు ఇచ్చారు?
For example, the Council of Ministers takes decision as a collectivity, right? అందరు కలిసి డెసిజన్ తీసుకుంటారు. ఎప్పుడైతే డెసిజన్ ఒకరిదే అవుతుందో అప్పుడు ఆ డెసిజన్ అందరినీ రిప్రజెంట్ చేయట్లేదు అనే పాసిబిలిటీ ఉంది. సో హ్యావింగ్ దట్ పాసిబిలిటీ ఇన్ మైండ్, వాట్ ఇట్ హ్యాస్ డన్ ఈస్ they have to again reconsider the decision by having a discussion with the Council of Ministers. Then they could again send to the President, and then the President has to give his assent, his or her assent. So this is the procedure, the way in which it was changed in the 1978 through 44th Amendment Act. So this is how the procedure was changed. So you could see that the power is reduced a bit. Of course, you could question that, is there a possibility that the second time in the President sends a particular bill or a particular executive decision for reconsideration, whether it will be consulted with all the Council of Ministers? A possibility undo ledo manaku teliyadu, right? But it is like a break. It is like a safeguard, oka safeguard lanti. So that is a possibility, right? To see that the decision is taken as a collectivity of the Council of Ministers together. So the correct answer is B, 42nd and 44th Amendment Act. Next, the features like rigid constitution, independent, bicameral legislature, etc. are compulsorily present in which of the form of the government? One is federal. Federal means the power is divided between the center and the states. The next is unitary, that is India as a whole, right? Or any country as a whole. India is a federal state, as you know. But if India is a unitary, then the priority or the major power is concentrated at the central level. But that is not the case in India. Power అనేది సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్ మధ్యలో డివైడ్ అయి ఉంది. ఓకే, ఎందుకు అంటే దానికి వేరే పలు కారణాలు ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్, మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాము. అండ్ రిజిడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే ఏంటి? రిజిడ్ అంటే ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ నాట్ ఈజీలీ changeable, right, or not easily amendable. So we cannot amend or change the articles easily. You have to get the consent, ఒప్పందం from various states as well. మనం చూసాం వివిధ provisions in the constitution, we have to get the approval from the states as well. So that is quite difficult. Why? Because we have mentioned the power, అంటే స్టేట్ పవర్ ఏంటో సెంట్రల్ పవర్ ఏంటో మనం క్లియర్గా కాన్స్టిట్యూషన్లో తెలిపాము. దాన్ని చేంజ్ చేయాలంటే కష్టం, ఎందుకంటే మనం రెండింటికి ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆర్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్కి కాన్స్టిట్యూషన్లో ప్రొవిజన్స్ ఇచ్చాము. సో దట్ దే కెన్ వర్క్ ఎఫిషియెంట్లీ, రెండు పనిచేసే విధంగా ఉండాలి. అదే కాకుండా కానీ సెంటర్కి ఎక్కువ పవర్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా స్టేట్స్ పనిచేయడం కష్టం అవుతుంది, right? Difficult. So that is why we have to have rigid constitution. It's not that the entire constitution is rigid, but there are certain provisions which are rigid. We have seen federalism is also a part of basic structure, right? At the same time, the other is bicameral legislature. Bicameral legislature enduku? Bicameral legislature endukante to have the representation from the states as well, right? States kuda తమ యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ని రాజ్యసభలో పంపుతారు, రిప్రజెంటేటివ్స్ని రాజ్యసభకు పంపుతారు. ఓకే, సో ద మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ టేక్ డెసిషన్ విచ్ ఆర్ mostly inclined with the interest of the states rather than the country as a whole. Lok Sabha is there to take care of the interest of the country as a whole, but who will take care of the interest of the states? States యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళేవారు రాజ్యసభలో ఉంటారు, right? That is why we have bicameral system. That is, central legislature has two houses. One is Lok Sabha, one is Rajya Sabha. So this is nothing but bicameralism. So upper house and lower house. Even the United States లో కూడా bicameralism ఉంది. కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా అక్కడ రిజిడ్, అది క్లియర్గా ఎలా దాన్ని చేంజ్ చేయాలో కూడా తెలుపుతుంది. అది చేంజ్ చేయడం చాలా కష్టం యునైటెడ్ స్టేట్స్లో కూడా. ఓకే, అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇన్ బ్రిటన్ ఇట్ ఈస్ యూనిటరీ. యూ హ్యావ్ టూ హౌసెస్, బట్
Britain do not have written constitution, and the two houses, the lower house is powerful, whereas the upper house is not that powerful. It is only a dilatory body. అది డిలే చేయడానికి మాత్రమే ఉంది, లైక్ ద లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్. కాబట్టి that is how the constitution should be designed such that it could either function as a unitary state or as a federal state. India is a federal state. So the correct option is one federal, that is A, one and only. Next is the Constitution of India provides for a federal system of government in the country. Right? We have already seen federal system. ఒక ఫెడరల్ సిస్టాన్ని మనము ఏర్పరచుకున్నాము మన గవర్నమెంట్ని నడపడానికి, అదేవిధంగా మన కంట్రీని నడపడానికి. Consider the following statements in this regard. Federal system ensures the efficient governance of the country. Yes, ఎఫిషియెంట్గా నడపవచ్చు కదా. ఏవైతే మనం సెంట్రల్ లెవెల్లో పని చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుందో అది సెంట్రల్ లెవెల్లో సెంట్రల్ లిస్ట్లో పెట్టాము. ఏదైతే స్టేట్ లెవెల్లో పని చేసుకోవడానికి ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుందో అవి మనం స్టేట్స్కి ఇచ్చాము, ఆ పవర్ని స్టేట్స్కి ఇచ్చాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగ్రికల్చర్ స్టేట్స్కి దగ్గర, రైట్. వెరాజ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ద కంట్రీ, for example terrorism, for this we have to have a machinery which is established throughout the country. మన కంట్రీ చుట్టూరా చూసుకునేంత విధంగా ఉండాలి, కోఆర్డినేట్ చేసే విధంగా అది మనం సెంట్రల్ లెవెల్లో తీసుకెళ్ళగలుగుతాము. అఫ్కోర్స్ స్టేట్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, స్టేట్ పరిధి వరకే చూసుకోగలుగుతుంది. కానీ ఏది ఏ వింగ్ ఏ లెవెల్లో అది బెటర్గా మనం పని చేసుకుంటా చేయవచ్చు అంటే అది సెంట్రల్ లెవెల్. ఓకే, ఇన్ ద సెంట్రల్ లెవెల్. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ ఈ విధంగా మనం పవర్ని కేటాయించాం ఫర్ ఎఫిషియంట్ గవర్నెన్స్, అంటే తీసుకున్న డెసిషన్స్ని మంచిగా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం. అది పాసిబుల్ ఉంది, ద పాసిబిలిటీ ఈజ్ దేర్ త్రూ ఫెడరల్ సిస్టమ్. అలా అయితేనే పాసిబిలిటీ ఉంది. నెక్స్ట్, ఇట్ ఆల్సో రికన్సైల్స్ నేషనల్ యూనిటీ విత్ రీజనల్ అటానమీ, రైట్? బికాస్ ఈచ్ రీజన్ విత్ ఇన్ our country has its own interests, its own problems, its own culture, right? So వాటిని ఎఫెక్టివ్గా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఆర్ సాల్వ్ చేయాలి అంటే వాటికి మాత్రమే సాధ్యం. సెంట్రల్ లెవెల్లో అందరూ ఒకటే అని చూసి మనం ఏదైనా సొల్యూషన్ తయారు చేస్తే అది పాసిబిలిటీ అవ్వచ్చు, కాకపోవచ్చు, మనం సాల్వ్ చేయలేకపోవచ్చు. ఏ ప్రాంతపు యొక్క ఇష్యూస్ ఆ ప్రాంతానికి ఎక్కువ తెలుసు, మళ్ళీ ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి ఒక్కొక్క ఇష్యూ ఉండొచ్చు, పలు రకాలైన ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు. అందుకే వీటిని నేషనల్ లెవెల్లో సాల్వ్ చేయడం కష్టం. కాబట్టి రీజనల్ లెవెల్లో అటానమీ ఇవ్వాలి, అంటే స్టేట్స్ని ఇండిపెండెంట్గా పనిచేయడానికి ఆస్కారం కలిగించాలి, రైట్? సో ఇన్ దిస్ వే వీ హ్యావ్ టు గివ్ రీజనల్ అటానమీ, బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ నేషనల్ యూనిటీ. Why? Because the regions feel that they too are participants in the development. They too have been given independent existence. They too are respected. వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ఫుల్గా ఫీల్ అవుతారు ఎప్పుడైతే మనం వాళ్ళకు కూడా పవర్ ఇస్తాం. కానీ వాళ్ళకి పవర్ ఇవ్వకుండా సెంట్రల్ లెవెల్లో మేము చెప్పినట్టు చేయాలి అంటే ఆటోమేటిక్గా డిఫరెంట్ రీజియన్స్ కలిసి ఉండడం కష్టం. సో ఇన్ దిస్ వే ఫెడరల్ సిస్టమ్ హెల్ప్స్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ యూనిటీ అట్ ద సేమ్ టైమ్ రీజనల్ అటానమీ యాజ్ వెల్, రైట్? So this too is true. Next, the term federation found mentioned in the Constitution in Article 1. So this is a factual question, right? Factual statement. You have to know whether the federation as a term has been mentioned or not. Actually, it is not mentioned. That clearly shows the importance Indian Constitution gives for the unity or union. So, మన కాన్స్టిట్యూషన్లో యూనియన్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చాను rather than federation. So this can be eliminated. This is false. So it's tappu. The answer is only, federation term is wrong statement. So what is the wrong statement from me? Wrong statement okate, that is 3, only 3 is the answer, that is C. Next, which among the following is not a correct statement about Rajya Sabha? Rajya Sabha gurinchi tappu statement edi? Rajya Sabha can pass a bill on any subject included in the union list or concurrent list. So రాజ్యసభకి యూనియన్ లిస్ట్లోనే కాకుండా కంకరెంట్ లిస్ట్లో కూడా ఏదైనా బిల్ని డ్రాఫ్ట్ చేస్తే పాస్ చేయడానికి అధికారం ఉంటుంది. ఎస్, అఫ్ కోర్స్, రైట్?
అధికారం ఉంటుంది. It is a factual statement and it is logical as well. It has to be given power, right? Because many times, even in the union list and concurrent list, the interest of the states might be affected. Okay, states యొక్క ఇంట్రెస్ట్ యూనియన్ లిస్ట్లో కూడా ఉంటాయి, కాంకరెంట్ లిస్ట్లో కూడా ఉంటాయి. ఆ స్టేట్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని ఇఫ్ ఇట్ గెట్స్ థ్రెటన్డ్ ఆర్ స్టేట్స్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్కి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వకపోతే స్టేట్స్ యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్కి కొంచెం కష్టం, అంటే స్టేట్స్ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్కి కొంచెం ఇబ్బంది ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి రాజ్యసభకు అట్లాంటి పవర్ ఇవ్వడం తప్పనిసరి, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాక్సేషన్, రైట్? టాక్సేషన్కి టాక్సేషన్ సిస్టమ్ని అమెండ్ చేయడానికి ఏదైనా లా ప్రవేశపెట్టినప్పుడు ఇఫ్ ద రెవెన్యూ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గెట్ రెడ్యూస్డ్, రెవెన్యూ ఒక స్టేట్స్ యొక్క రెవెన్యూ తగ్గిపోతే ఆటోమేటిక్గా స్టేట్స్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్కి భంగం కలిగే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి రాజ్యసభకి అట్లాంటి పవర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. సో రాజ్యసభ షుడ్ బి గివెన్ దట్ పవర్ టు టేక్ డెసిషన్స్ ఆన్ వాట్ ఎవర్ ద మ్యాటర్స్ దట్ హ్యాస్ బీన్ అండర్టేకెన్ at the parliament level, right? So this can be guessed through logical sense. Next, a money bill can be initiated in Rajya Sabha. So money bill, as you know, money bill is an exclusive privilege of Lok Sabha. So Lok Sabha ki money bill paina hakku exclusive ga undi rather than Rajya Sabha. Rajya Sabha ki ledane cheppochu money bill gurinchi. Enduku? Money bill గవర్నమెంట్కి ఎంతైనా, మనీ బిల్ గవర్నమెంట్కి అవసరం. ఆ మనీతోనే గవర్నమెంట్ యొక్క రెవెన్యూ పెరగడము తగ్గడము అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది, బిల్లులు కట్టడానికి ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఫ్లూయెంట్గా నడవాలి అంటే, ఎఫిషియెంట్గా నడవాలి అంటే ఆ పవర్ లోక్సభకే ఇవ్వాలి, రైట్? వై? బికాజ్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ లెవెల్లో గవర్నమెంట్ ఫామ్ కావాలి అంటే లోక్సభలో మెజారిటీ రావాల్సిందే. కాబట్టి గవర్నమెంట్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ రిసోర్సెస్ త్రూ విచ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈస్ పాసిబుల్, అలాంటి పవర్ లోక్సభ ఒకరికి ఇస్తే సరిపోతుంది. బికాజ్ రాజ్యసభలో గవర్నమెంట్కి మెజారిటీ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద రూలింగ్ పార్టీ మైట్ నాట్ హ్యావ్ మెజారిటీ ఇన్ ద రాజ్యసభ. రాజ్యసభలో మెజారిటీ లేకపోతే గవర్నమెంట్ నడవడమే కష్టం. అలాంటప్పుడు ఎందుకు ఇవ్వాలి పవర్? సో ఇన్ దిస్ వే యూ కుడ్ ఎలిమినేట్ దిస్ ఆప్షన్, రైట్? నెక్స్ట్, ద రాజ్యసభ మే నాట్ అమెండ్ మనీ బిల్స్ బట్ క్యాన్ రికమెండ్ అమెండ్మెంట్స్. అంటే రాజ్యసభ మనీ బిల్లో ఇలాంటి సవరణలు అంటే చేంజెస్ చేయండి అని చెప్పొచ్చు, కానీ మొత్తానికే తిరస్కరించడం కుదరదు. సో సి, ఇన్ దిస్ వే యూ కుడ్ సే దట్ సి ఈజ్ ట్రూ, రైట్? అంటే రికమెండేషన్స్ ఇవ్వడంలో ఏముంది, మొత్తానికి బిల్ని పాస్ చేయకుండా చేస్తే అప్పుడు గవర్నమెంట్ యొక్క నడవడిక ప్రమాదకరం, కాబట్టి ఇది ట్రూ అని మనం చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్, డి, మనీ బిల్స్ ఆర్ ఫస్ట్ పాస్డ్ బై ద లోక్సభ అండ్ దెన్ సెంట్ టు రాజ్యసభ. సో మనీ బిల్ ముందుగా లోక్సభలో ప్రవేశపెడతారు, దాని తర్వాత లోక్సభ నుంచి రాజ్యసభకు వెళ్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ట్రూ, రైట్? ఇది గెస్ కూడా చేయవచ్చు, ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ చూసాము central government requires resources for its functioning. So firstly, it has to get the approval from Lok Sabha. Lok Sabhalo ఖచ్చితంగా దానికి అప్రూవల్ దొరుకుతుంది, ఎందుకంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫామ్ కావడానికి రీజనే ఆ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రూలింగ్ పార్టీ ఏదైతే ఉందో దానికి లోక్సభలో మెజారిటీ ఉంది, కాబట్టి ఆ బిల్ పాస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో దిస్ టూ ఇస్ ట్రూ. సో ది ఆప్షన్ ఈజ్ బి, బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఫాల్స్ and the answer is B. Next, with reference to All India Service, consider the following statement. All India Service. The name itself suggests that the services are to be functioning, or services are administering the position both at the central level as well as state level, All India level. They are not central services. Central service ante only they are functioning for the central government, whereas All India Services function for both central and state governments. So that in itself defines the character, the all India character of the all India services. Okay, so consider the statements. వారు మొత్తం ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో పనిచేస్తారు, సెంట్రల్ లెవెల్లో పనిచేస్తారు, స్టేట్ లెవెల్లో పనిచేస్తారు,
కాబట్టి వాటికి ఆల్ ఇండియా క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ద స్టేట్మెంట్స్, ఓన్లీ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కెన్ టేక్ డిసిప్లినరీ యాక్షన్ అగేన్స్ట్ దెమ్. సో దిస్ ఈస్ questionable, right? So you might have some issues with this statement. If they are functioning for both the central and the state level, why should the ultimate power be given to central government? But that is true. Central government ki aa power undi, right? Endukante మన ఇండియాలో ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఆర్ అల్టిమేట్లీ ట్రైన్డ్. Their code of conduct, etc., all are fixed by the central government through Ministry of Personnel. And of course, you could question why is this the case? Anke states chala complaint chestayi. See, mana state government ni nadapadaniki state yokka services maatrame vadukunetattu. But to maintain the all India character of the administration, to see that there is integrity, మన ఇండియాలో ఇంటిగ్రిటీ ఉండడం కోసం వీ హ్యావ్ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్. సో స్టేట్స్కి పవర్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా ద కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఆఫ్ ది సర్వీసెస్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ టు అదర్ స్టేట్. వాళ్ళు ఎలా నడుచుకోవాలో అది ఒక స్టేట్ నుంచి ఇంకో స్టేట్కి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆల్ ఇండియా క్యారెక్టర్ మెయింటైన్ చేయడం కష్టం. కాబట్టి డిసిప్లినరీ యాక్షన్ తీసుకోవడానికి సెంట్రల్కే ఆ పవర్ అప్పచెప్పడం అయింది. అఫ్ కోర్స్ చేంజ్ చేయడం బెటరే, కానీ రీజన్స్ ఉన్నాయి చేంజ్ చేయకపోవడానికి. సో ది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ట్రూ, దో లాజికల్ సెన్స్ వీ మైట్ డిఫర్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఆర్ వీ మైట్ థింక్ దట్ ఇట్ మైట్ నాట్ బి పాసిబుల్. మనం అది పాసిబిలిటీ ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదు అనుకుంటాం, కానీ పాసిబిలిటీ ఉంది అని అనుకోవడానికి కూడా కారణాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ విధంగా మనం దీన్ని ట్రూ అని చెప్పి గెస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, దేర్ ఆర్ 2 ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్. సో దిస్ ఈస్ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్. వీ హ్యావ్ Indian Administrative Service, Indian Police Service, at the same time Indian Forest Service as well. Indian Forest Service kuda all India service. Mana forest ni govern cheyadaniki, forest ni conserve cheyadaniki, lekapothe administer cheyadaniki, lekapothe అందులో ఏమైనా ఇష్యూస్ రాకుండా ఉండడానికి కావాల్సిన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మెషినరీ, బ్యూరోక్రసీ కూడా ఆల్ ఇండియా క్యారెక్టర్ కావాలి అని చెప్పి ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ కూడా మనం స్టార్ట్ చేశాము ఇండియాలో. నెక్స్ట్, పవర్ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఈజ్ వెస్ట్ విత్ ద లోవర్ హౌస్. లోవర్ హౌస్ అంటే లోక్సభ. లోక్సభకి ఎందుకు ఇస్తాం పవర్? దిస్ కుడ్ బి గెస్ట్, రైట్? బికాజ్ యాజ్ ఐ సెడ్, స్టేట్స్ హ్యావ్ ఇష్యూస్. స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ చాలాసార్లు క్వశ్చన్ చేశాయి, అల్టిమేట్ పీనల్ యాక్షన్ ఆర్ డిసిప్లినరీ యాక్షన్ తీసుకోవడానికి స్టేట్స్కి పవర్ ఎందుకని ఇవ్వలేదు. బట్ దానికి కంపన్సేటరీగా మనము ఇది చూడొచ్చు. అల్టిమేట్గా రాజ్యసభకి సే ఉంటుంది. అంటే రాజ్యసభ యొక్క ఒప్పందం ఆర్ ఆమోదయోగ్యం ఉంటేనే మనం ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, రాజ్యసభ ఒప్పుకుంటేనే మనం ఇంకో ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ద థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఫాల్స్. సో which of the above statements are correct? Only one. Okay, one only is correct. So answer is A. Next, when the legislatures of 2 or more states pass resolutions requesting Parliament to enact laws on matter in the state list, the Parliament can make laws for regulating that matter. Consider the following statements and pick up the wrong statements regarding these. So wrong statement ఏంటో pick up చేసుకోవాలి. So Parliament లో పాస్ చేయడానికి అంటే స్టేట్స్ 2 లేదా 3 స్టేట్స్ లేదా 4, 2 నుంచి ఎంత ఎక్కువ నెంబర్ అయినప్పటికీ ఆ స్టేట్స్లో యూనిఫార్మిటీ కోసం ఏదైనా లా పాస్ చేయడానికి ఆ స్టేట్స్ తన యొక్క పవర్ని డెలిగేట్ చేయొచ్చు. అంటే నా బదులుగా సెంట్రల్ లెవెల్లో పార్లమెంట్ లాని ఆ చట్టాన్ని డ్రాఫ్ట్ చేయాలి అని చెప్పి ఆ పవర్ని పార్లమెంట్కి ఇవ్వచ్చు. దానికి మనకి కాన్స్టిట్యూషన్లో ప్రొవిజన్స్ ఉన్నాయి. సో దాని గురించి ఈ క్వశ్చన్. A law so enacted applies only to those states. However, any other state may adopt. అంటే ఎవరైతే స్టేట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేశారో వాళ్ళకు మాత్రమే ఈ లా వర్తిస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ట్రూ. దిస్ కుడ్ బి గెస్ట్, రైట్? వై షుడ్ ఆల్ ద స్టేట్స్ delegate their power, or why should all the states witness lessening of their power?
వాళ్ళ పవర్ తగ్గిపోతుంది. 2-3 స్టేట్స్ ఆర్ 2 or 3 స్టేట్స్ కలిసి డెసిజన్ తీసుకుంటే అందరి స్టేట్స్ మీద ఎందుకు వర్తించాలి? సో ఆ విధంగా ఈ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ట్రూ అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ ఈజ్ సచ్ ఎ లా క్యాన్ బి అమెండెడ్ ఆర్ రిపీల్ ఓన్లీ బై ద పార్లమెంట్ అండ్ నాట్ బై ద లెజిస్లేచర్స్ ఆఫ్ ద కన్సర్న్ స్టేట్స్. ఇది కూడా కరెక్టే. ఎందుకంటే చట్టాన్ని నిర్మించిందే పార్లమెంట్ కాబట్టి దానిలో యొక్క చేంజెస్ అవి తేవాలి అంటే పార్లమెంట్ మాత్రమే ఆ పవర్ ఉండాలి. బికాస్ పార్లమెంట్ హ్యాస్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ లా అండ్ వై ఇట్ హ్యాస్ బీన్ డ్రాఫ్టెడ్, why it has been passed by the parliament and enacted by the president. So ultimately, this too is true, right? Whatever the reasons may be, states ఏదో ఒక కారణం చేత 2-3 స్టేట్స్ కలిసి ఆ పవర్ ఇచ్చినప్పుడు అల్టిమేట్గా పార్లమెంట్కే పవర్ ఇవ్వాలి డెసిజన్ తీసుకోవడానికి. The state legislature, however, doesn't cease to have the power to make laws with respect to that matter. అంటే ఏదైతే మ్యాటర్ దాని గురించి మనము చట్టం నిర్మించడానికి పార్లమెంట్కి పవర్ ఇచ్చామో ఆ మ్యాటర్ తాలూకు జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే పరిధి స్టేట్ ఆ మ్యాటర్లో లాస్ ఇంకా డ్రాఫ్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇట్ స్టిల్ క్యాన్ డ్రాఫ్ట్ ద లాస్. వై? బికాస్ ద పవర్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీట్లీ సీజ్డ్. ఓన్లీ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ మ్యాటర్, ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఎనీ ఇష్యూ స్టేట్ మైట్ హ్యావ్ the need to pass a law that is common to 2 or 3 states, but still it can pass a law on that particular matter. For example, agriculture అనుకోండి. ఆ అగ్రికల్చర్ తాలూకు ఇంట్రెస్ట్ 2 or 3 స్టేట్లు కలిసి ఒక డెసిజన్ తీసుకొని దాన్ని పార్లమెంట్కి పంపారనుకోండి. ఆ పార్లమెంట్ పాస్ చేసిన లా ఆ 2-3 స్టేట్స్కి వర్తిస్తుంది. అదేవిధంగా అగ్రికల్చర్ తాలూకు ఏదైనా విషయాలపై ఏదైనా చట్టాలు నిర్మించాలంటే ఆ స్టేట్కి ఇంకా పవర్ ఉంటుంది. స్టేట్ స్టిల్ హ్యాస్ ద పవర్. సో దిస్ టూ ఇస్ ట్రూ. సో దిస్ ఈజ్ సెన్సిబుల్. ఇన్ దిస్ వే యూ కుడ్ గెస్ దట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ట్రూ. సో ఆన్సర్ ఈజ్ డి. నెక్స్ట్, హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ క్యాన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఎ కామన్ హై కోర్ట్ ఫర్ 2 or more స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా? సో దిస్ ఈజ్ ఫ్యాక్చువల్ క్వశ్చన్. ది ఆన్సర్ ఈజ్ పార్లమెంట్ బై లా. Why? Because there are certain reasons for establishing common high court, right? So that the cost could be reduced, or maybe the cultures of the 2 particular states are similar. Culture same undochu kabatti administration of both the states with respect to judicial matters is possibility ave chance undi kabatti aa decision parliament ke ivali. Okay, and judiciary, as you know, has all India character as well. We have integrated judiciary. అంటే సెంట్రల్ లెవెల్లో, స్టేట్ లెవెల్లో, మరి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో ఉన్న జ్యుడిషియరీ అన్నీ ఇంటిగ్రేటెడ్, అన్నీ ఇంటర్ కనెక్టెడ్. సో ఆల్ ఇండియా క్యారెక్టర్ ఉన్న జ్యుడిషియరీ మనది. సో యుఎస్లో ఆ రకంగా లేదు. యుఎస్లో స్టేట్ లెవెల్లో కోర్ట్స్, అదేవిధంగా సెంట్రల్ లెవెల్లో ఫెడరల్ కోర్ట్, స్టేట్ లెవెల్లో ఎన్నో మ్యాటర్స్ సంబంధించి స్టేట్ లెవెల్లో అటానమీ ఉంది. వెరాజ్ ఇన్ ఇండియాస్ కేస్ వీ కెన్ అపీల్ ఎనీ మ్యాటర్. మనం అపీల్ చేయొచ్చు ప్రతి ఒక్క మ్యాటర్ని దట్ వీ ఆర్ సఫరింగ్. సో ఇన్ దిస్ వే యూ కుడ్ సే దట్ అల్టిమేట్లీ సచ్ పవర్ ఇన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ జ్యుడిషియరీ లైక్ ఇండియా షుడ్ బి వెస్టెడ్ విత్ పార్లమెంట్. సో ది ఆన్సర్ ఈజ్ డి. దిస్ కంప్లీట్స్ ద క్లాస్. థ్యాంక్ యూ.